السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نكمل موضوعنا عن البريست. Today is lecture 3. Learning objectives of this lecture are the student will able to discuss and understand at the end of the lecture the following objectives. هو pathophysiology, presentation and management of mastitis, diagnosis of breast cancer staging and biomarkers, overview of breast cancer therapy. Acute and subacute inflammation of the breast. We will start with the bacterial mastitis, which is the commonest variety of the mastitis and associated with lactation in the majority of cases. Some of these cases of mastitis will be associated with an infected hematoma or periductal mastitis. So the most common variety of bacterial mastitis is the mastitis because of the lactation, because it is associated with lactation. Etiology. Most cases are caused by Staphylococcus aureus, and the intermediary host is usually the infant، يعني ينتقل من الطفل اللي هو أثناء الرضاعة. Ascending infection from a sore and cracked nipple may initiate the mastitis. يعني لازم عندنا فد مشكلة بالنبل اللي أما crack أو for sore بحيث يعني ينتقل from the mouth of the baby للنبل ومن النبل ينتقل لداخل البريست. Other cause blockage of the lactiferous ducts by the epithelial debris leading to a stasis، يعني تنسد الدكت by debris مال epithelium for stasis. This theory is supported by the relatively high incidence of mastitis in women with retracted nipple. يعني شافوا اللي عندهم retracted nipple يصير عندها mastitis. لما تبعوها لقوا انه there is obstructions بالlactiferous duct because of the epithelial debris. فهذا من ضمن الكوزز اللي تسوي mastitis. The clinical features. The affected breast presented with the classical sign of acute inflammation اللي هي يعني swelling, painful, redness, hotness and loss of function، بحيث هي الفانكشن مال البريست أكثر شيء lactation فيكون because of the severe pain فحتى ما يصير loss of function. Early on this is a generalized cellulitis but later on abscess will form. يعني أول ما يبدي الماستايتس يبدي بسلولايتس later on يتحول السلولايتس إلى abscess formation. The treatment. In the cellulitis stage, the patient should be treated with appropriate antibiotics اللي هو نعطي دائما ستاف أوريوس. فشنو الانتيبيوتيك؟ هو الانتي ستاف الفلوكساسيلين or augmentin اللي كوموكسيكلاف، يعني أما فلوكساسيلين or augmentin. Feeding from the affected side may continue if the patient can manage. يعني هو دائما احنا عندنا اللي تمشي يقول لك اللي عندها ماستايتس لا ترضعيه. ideal things هو if she can manage feeding we have to continue but يعني طبعا it is painful. Support of the breast. يعني دائما احنا ننصح البيشنت او تلبس البرا على مود حتى يسوي support للبريست. Local heat and analgesia will help to relieve the pain.
So this is the main line of treatment in the cellulitis stages. For antibiotic feeding continue if the patient can manage. إذا ما تقدر manage she should remove the milk from the breast. احنا نقولها جاذبة، فتاخذ جاذبة وتسحب الملك وتذبه. Support the breast البرا local heat and analgesia will help to relieve the pain. We talked about mastitis if it is in cellulitis stage، بس بهالستيج هذا تشوفون صاير enlargement بالبريست، صاير redness of soft السكين مالتها، فهذا تحول الآن إلى abscess، فصار breast abscess. شنو المانجمنت مال breast abscess؟ هسه راح نتكلم عليه. صار عندنا breast abscess. What is the management قلنا؟ The breast should be incised and drained. لازم الابسس in مكان الابسس السكين نفتحه، والابسس discharge moved and drained. This treatment now has been replaced with recommendation that repeated aspiration under antibiotic covers if necessary using ultrasound be performed. يعني المانجمنت الأساسية هو incision of the breast، ومكان الأكثر مكان soft نسوي له incision ونسوي درينج للأبسس. but وجدوا إنه اكو فد رول ثاني او مانجمنت ثاني اللي هو aspiration، اما without under ultrasound او مرات under ultrasound guide if it is deep. وطبعا نعطي antibiotic وراها. فهذا شنو this often allow resolution without the need for an incision scar. ليش؟ and will also allow patient to carry on breastfeeding. ليش؟ لأن نستخدم على مود for cosmetic حتى ما يبقى incision موجود بالبريست of the female. So it is incision of the breast and drainage or multiple aspiration. Sometimes مرة أو مرتين نستخدمها، تعتمد على الأبسس هل صار له evacuation كامل أو ما صار evacuation كامل. طبعا بهالحالة لازم نعطي antibiotic after aspiration or after incision or drainage of the abscess. We talked about either drainage or by aspiration. Now in the guideline the aspiration, but still there is a rule for operative drainage of breast abscess اللي هي incision of the lactational abscess is necessary if there is marked skin thinning. يعني السكن مالت الابسس كلش thin and can usually be performed under local anesthesia. The usual incision is sited in a radial direction over the affected segment, although if a circumareolar incision will allow adequate access to the affected area, this should be preferred because of better cosmetic result. يعني احنا أول management هو aspiration with or without ultrasound guide. This is better cosmetic. But if there is skin thinning, marked skin thinning، ما يفيد الاسبيريشن. طبعا هنا شو يسوي operative drainage should be done. الانسجن هسه مالتنا مال الابسس شلون نسوي الانسجن؟ هل هو radial or circumareolar؟ طبعا هو radial على مود حتى efficient drainage، but if there is a possibility of circumareolar incision, this and with allowed adequate access to the affected area، يعني ونقدر نوصل عن طريق circumareolar incision نقدر نوصل للابسس و good drainage. This is preferred. ليش؟ لأن حيبقى السكار ويا الاريولا في better cosmetically. The wound may then be lightly packed with the ribbon gauze or a drain inserted to allow dependent drainage. يعني احنا الفكرة مو بس drainage، لازم نخلي فد نسميها فتيلة على مود جوز داخل على مود حتى ما تنسد، ونفس الوقت discharge the drain the abscess to the outside. ف it is an open drain.
Now we will come to the TB of the breast. Tuberculosis of the breast is usually associated with active pulmonary tuberculosis or tuberculous cervical adenitis يعني cervical lymph node TB adenitis. Tuberculosis of the breast occur more often in the parous woman and usually presents with multiple chronic abscesses and sinuses and typical bluish attenuated appearance of the surrounding skin. فالتي بي of the breast لازم عند معظم البيشنتس عندهم active pulmonary TB أو active TB lymph node بالcervical lymph node وتز بالبارا woman تكون multi para woman وبرزنتيشن مالته كرونيك ابسس مو ابسس واحد وساينسز مرات من مرات اكثر من ساينس موجود بالسكين overlying skin يكون bluish attenuated appearance of the surrounding skin. The diagnosis rests on the bacteriological and histological examination يعني ناخذ الابسس او هذا وندز نشوف الكالتشر sensitivity والكالتشر for the TB خصوصا ومرات ناخذ تشو الافضل تشو ونشوف الفيتشرز الاساسيه اللي هي بالتي بي هيستوباثولوجي اللي نلقاها شنو كازييتنج جرانيولوماتاس chronic inflammation. The treatment is usually with anti-TB chemotherapy, anti-TB drugs. Healing is usually although often delayed لأن احنا تعرفون تي بي هذا ما رأسه مو مثل البكتيريا نعطيه أسبوع وتنتهي لا أنا يطول مرات 6 إلى 9 months. Sometimes one of the management mastectomy should be restricted only to patients with persistent residual infections. فأكو عندنا rule of mastectomy بالتي بي of the breast resistant treatment or not response to the antibiotics اللي نستخدمها بالتي بي عادة. Second, chronic infection or inflammations of the breast هو actinomycosis اللي هو is rare but the lesion مرات يكون associated with the facio-cervical actinomycosis. طبعا البرزنتيشن مرات يكون مثل البريست مرات of TB of the breast اللي هو multiple sinuses. Mohanned disease is thrombophlebitis of the superficial veins of the breast and the anterior chest wall. The pathognomonic feature of this disease طبعا هو عبارة مثل ما قلنا thrombosed subcutaneous cord usually attached to the skin. فلما نقول للمريضة رفع ايدك راح يصير stretching للسكين مالت البريست. When the skin over the breast is stretched by raising the arm ايش راح يطلع لنا؟ راح يطلع لنا a narrow shallow subcutaneous groove alongside the cord. يعني مثل ما نشوف بالصورة هنا هسه هي يكون cord like بس لما ترفع ايدها يصير فد shallow groove alongside the cord. The differential diagnosis مالتنا هو lymphatic permeation from the occult carcinoma of the breast. يعني احتمال احنا نشخص انه Mohanned disease بس maybe there may be an underlying in a breast cancer وهذا lymphatic permeation. The treatment هو شنو treatment مالته required only restrict arm movement وخلال a few months the condition subsides without any recurrence, complications or deformity. فالفكرة من عنده انه it is thrombophlebitis of the superficial veins, it is cord-like, يكون presentation لما ترفع المريضة ايدها راح يكون shallow groove وهذا differential diagnosis مالته هو الشيء المهم لأن احتمال there might be an underlying malignancy وهذا هو lymphatic permeation. should be take it seriously. Exclusion of primary tumor. يلا إذا ماكو شيء فهو مجرد restrict arm movement هو all we need. Now we will come to breast cancer. Breast cancer is very important subject below breast حسب general surgery. ليش؟ لأن breast cancer is the commonest cause of death in middle-aged women.
and accounting 3 to 5% of deaths. فالبريست كانسر لازم نفتهمه كلش بشكل واضح ونعرف كل تفاصيله، لأن it is a very common، وبالعراق خصوصا it is so common. بهذا السلايد راح نتكلم عن ال relative risk of invasive breast cancer based on pathological examination of benign breast tissue. يعني عندنا female عندها breast pathology سوينا لها excision وطلع الهيستوباثولوجي طلع benign. ايش قد ال relative risk of invasive breast cancer in benign breast pathology؟ يقسموها إلى no increased risk إذا كان الهيستوباثولوجي طلع لي يعني الماس شلتها أو الباثولوجي اللي بريست شلتها وطلع عندي الهيستوباثولوجي ريبورت مالته ادينوسيس أو أبوكراين ميتابليجيا أو سيست دكتكتيزيا فايبرو فايبروسيس هايبربليجيا ماستايتس بيريدكتال ماستايتس سيكوام ميتابليجيا. فإذا كان الريزلت أوف هيستوباثولوجي جاني التقرير وحدة من ذني ف there is no increased risk. أطمن المريضة أقولها there is no increased risk of development of invasive breast cancer in the future. بس إذا إجاني الريزلت مالته hyperplasia إذا كان moderate أو severe florid فهذا يزداد الريسك of invasive breast cancer 1.5 to 2 times 1.5 إلى 2 مرة the normal، ويزداد 5 أضعاف moderately increased risk 5 times if the result مال histopathology إجان atypical ductal أو lobular hyperplasia atypical ductal أو lobular hyperplasia. هذا هو كان موديل. مرات يزداد يصير severe يعني يعني highly increased risk high increased risk اللي هو يوصل إلى 10 times the increase the relative risk اللي هو وين يكون هذا إذا كان مثلا atypical ductal hyperplasia إذا كان with family history، يعني إذا كان عندنا family history يزداد إلى 10 أضعاف relative risk. طبعا مثل ما تكلمنا بالسلايد اللي قبله إن إحنا البريست كانسر so important. ليش؟ لأن إنه هسه بإنجلترا وبويلز زين اللي هو هذا عندهم statistics مضبوطة وهاي نازل بشورت براكتس 2027 الطبعة 27 إنه 1 in 12 women will develop the breast cancer during their lifetime. طبعا هذا يزداد ويا زيادة العمر مثل ما راح نجي عليه بالإيتيولوجيكال فاكتورز بالسلايدات الجاية إن شاء الله. بعض هذا الكتب أو التكست تقول إنه قام يقل ويا increasing the age، يعني بعض الكتب أو هاي نسبة 1 إلى 12 قام تقل. ليش؟ because إنه هواي قام يقللون الهرمون replacement therapy لأن هذا إله relations بالdevelopment of breast cancer. Etiological factors of CBRS أول شيء نجي geographical. It occur commonly in the Western world accounting for 3 to 5% of death, yet it is rare tumor in Japan. The developing countries account for 1 to 3% of deaths. يعني سبل developing country اللي احنا من developing country هو 1 to 3%. أنا أتوقع أكثر بالعراق لأن احنا ما عندنا statistic كلش واضح. الage carcinoma of the breast is extremely rare below the age of 20, but thereafter the incidence steadily rises so that by the age of 90 nearly 20% of women are affected. يعني young age group يكون rare بس كل ما يكبر patients تكبر patient كل ما يزداد incidence مالت age. فالage it is an etiological factor. With increasing age there is increased risk of breast cancer. Gender and it is usually less than 0.5% of patients with breast cancer are male. فعادة it is gender factor اللي هو يعني female more common than the male. Genetics it occur more commonly in women with a family history of breast cancer than in general population. Breast cancer related to a specific mutation account for about 5% of breast cancer. يعني لما نيجي احنا البريست كانسر
نشوف مثلا 100 مريض بريست كانسر قد الانسيدنس مال الجينيتيك نلقى 5% اول، يعني مو كله حتى من يعني يقول لك دائما نسال فاميلي هيستوري، والفاميلي هيستوري الفاميلي هيستوري account for genetic mutations، يعني الفاميلي هيستوري accounts for only 5%. زين and 95% sporadic، ما عندهم family history. حتى تكونون يعني بالخمسة إلى 10% family history، 90% تقريبا هم sporadic cases ما عندهم history of family history. But still the genetics one of the causes، يعني لما وحدة عندها family history for higher risk of developing breast cancer in the future. Diet. There is some evidence that there is a link between diets low in phytogenes and CA breast. A high intake of alcohol is also associated with increased risk of developing breast cancer. Endocrine breast cancer is commoner in nullipara women، يعني اللي بينما it is protective إلها شنو يكون multipara women. And breastfeeding appear to be protective، يعني كل ما كانت multipara كل ما كانت breastfeeding multiple times for long time this is protective. الprotective أيضا it is having a child at early age. طبعا يعني هسه بهالحالة إنه إذا كان patient nullipara early menarche late menopause راح يكون الريسك مالت البريست كانسر يكون أكثر من عندهم. فالبروتكتيف مالتهم هو شو المالتي بارا، having a child at early age, lactating female and late menarche and early menopause. فكلما قل فترة الاستروجين هنا response to exposure to the breast كلما قلت risk of the malignancy اللي development بالمستقبل. It is known that postmenopausal women breast cancer is more common in obese. زين ليش obese؟ because they found that obese patient يساعدهم in conversion of the steroidal hormone to estradiol in the body fat، يعني تحول الستيرويد اللي موجود بالفات إلى للاسترادايول. فالاكسبوجر مالت البريست للاستروجين يكون هم أكثر، فيصير الريسك مال البريست كانسر يكون أكثر. Recent studies have clarified the role of exogenous hormones اللي هم oral contraceptive pills والhormonal replacement therapy in the development of the breast cancer، ووجدوا إنه long term exposure to combined preparation of hormonal replacement therapy does significantly increase risk of developing breast cancer. One of the etiological factor is previous radiation, and they found the risk appear about a decade after treatment. يعني يعني قبل يجوز مثلا 10 سنوات 20 سنة مسوي radiation فيصير احتمال عنده breast cancer, and it is higher if radiotherapy occurred during breast development يعني بالteenage group. Now we will talk about the triple assessment of breast symptoms اللي هو عندنا patient presented with breast mass most commonly. The triple assessment include the clinical اللي هي الage والexamination، يعني الهيستوري واكزامينيشن، الايميجينج اللي هي الالتراساوند والماموغرافي واحتمال نحتاج الام ار اي، والباثولوجي هو finally الاسبيريشن والكور كات او يسموها ترو كات بايوبسي. يوصل confident diagnosis from these three اللي هي الكلينيكال والايميجينج والباثولوجي إلى 99.9% of cases اللي هو confident diagnosis. This is very important, should be concentrate on it because give a 99.9% confident diagnosis of cases.